Televidente no stay back riba trip nera se explica ora bota pensionado ou pende ora não pensão algo que não quer se seguro tá viaja se você tem hora que treinamento batra inteiro bote ora bota young mas baspar então ora que você acaba de desfrutar de vida então das coisas mais importante tá travel Correcto. vamos viajar pouco. Correcto. Então, depende de quanto vas para, quando vai preparar para o tempo aqui, nós vamos trazer para a destinação de mais caro que tem para viajar e também destinação também de mais barata que para viajar. Nós vamos ver o primeiro clipe de a menta, que vai explicar qual é a destinação de mais caro. Não sei se estou com a minha oferta net algo para se me consciente de hey quando duro me vai trabalhar para mim vai pensão sim quando me digo spar como me vai plan tour me costar vai a destinação aqui bom quando não está costar então bem que nós tivemos elaborar isso aqui na 10, I'm Rebecca Felgate, and today we are talking the top 10 most expensive places to travel to. There are some definite bucket list locations here, so we had better start saving. Just to make it super easy to compare everything, all prices are in US dollars. In at number 10, we have Copenhagen. This is one city I would absolutely love to travel to, so I'd better get saving right now. Copenhagen is in Denmark and is a haven for all things Scandi cool and is beautifully located along the water. An average hotel in the city costs upwards of $120 per night, and an average dinner is around $50, although dinner in the much sought after Noma will cost you around $400 with wine. So, your average cocktail downtown is around $15. There's a lot to do in Copenhagen. Entrance to the historic Tivoli Gardens is around $15, although unlimited rides is an extra $45. It's great though, some things such as walking around the city and taking in the beautiful historic sites are free. Similarly, coming in at number 9, we have another really cool Scandinavian city. We have Stockholm. Stockholm, Sweden's capital, is beautiful all year round. Impressive historic buildings glistening in the water are what draw tourists to this city all year round, although it comes at quite a steep cost. An average night at a Stockholm hotel costs $150 per night, and wine at a bar will cost you around $14, which is pretty expensive. A can of Coke costs around $2.50, and a dinner out is around $40 US. Attractions such as the ABBA Museum are $20 US, but there are also a lot of free things to do in the city. Coming in at number 8, we have Paris. Often dubbed the City of Love, the romantic French capital will tug not just at your heartstrings, but at your purse strings too. While flight prices have declined slightly following the terror attacks of 2015, the city is still very much a hotspot for tourism. Hotels average at around €150 per night for a 3-star hotel, so that's around $160. However, luxury rooms in the Love capital start upwards from €400 a night. Woo. Visiting Paris for many means indulging in what the city is famous for: food, great shopping, and more food, I think. Again, this is gonna set you back some serious dollar. Attractions can also be a touch more expensive. For example, a dinner ticket to the famous Moulin Rouge costs upwards of $160. In at number 7, we have Dubai. Dubai is a very affluent city in the United Arab Emirates, and it appears it is at its most expensive over Christmas time. A popular destination for people living in Europe, but with worldwide appeal, Dubai is known as one of the richest cities in the Middle East. An average hotel looks like it costs around $100 per night, but a luxury hotel, even a 4 or 5-star hotel in the Palm Jumeirah, is upwards of $400 a night. Because of the strict alcohol laws, drinking in Dubai is pricey, but food can cost whatever you're looking to spend depending on where you are. The main draws in the city are shopping and beach life, with the former a little bit more expensive. A trip up the tallest building in the world, the Burj Khalifa, costs between $35 and $50. In at number 6, we have London.
London. Ah, London. I know firsthand how costly it can be. I actually lived there for 8 years, and buying a cocktail is like putting a mortgage down on a house. To be honest though, the most costly things about the city is very much the accommodation, so it's really worse for people that actually live there. Travelling to London is still costly, as an average 2-course meal in a medium budget restaurant is between £30 to £40, so $40 to $50 with a drink. But of course the city is filled with plenty of high budget and Michelin star restaurants too. An average 3-star stay in a hotel will set you back £127 or $160, with many of the inner city hotels costing far more. Drinks, as I mentioned, are very pricey, as is the cost of many attractions. A trip up the London Eye, for example, is around $32, and a trip to see a West End theatre show can set you back $100. Also, places like Harrods don't come cheap either. Luckily, once again, there are lots of free things to do in the city. Coming in at number 5, we have Manhattan in New York City. A lot like London in its possibilities, Manhattan is the most expensive borough of New York City, although Brooklyn is now giving it quite a run for its money. The average cost of a hotel in Manhattan is a crazy $300 per night, which is insane. The city boasts plenty of things to do, but almost all of them come at a cost. A reasonably low-key brunch, for example, will set you back $30, and dinner averages out at around $50, but of course there are many restaurants with a much higher price range. A cocktail on a rooftop bar can set you back anything from $12 to $20 to even $50 depending on how high class you want to go. And of course, a ticket to one of the hottest theatre shows in town can total $300 or more. Sporting events, by the way, are much more affordable. In at number 4, we have the Maldives. Airfare to the Maldives is a factor in its expensiveness, as many people aren't really able to get to the Maldives. They're not pretty accessible. Usually flying there will involve a transfer. Located in the Indian Ocean, the Maldives are unparalleled in their beauty, with many people calling them a paradise. Well, as we know, paradise comes at a cost, and a pretty high one at that. A budget, like low budget hotel will cost you $150 per night, with most costing around $700 or $800 per night. If you venture out of your resort, food and drink is relatively inexpensive, but there are also some very luxury places to dine. Most island activities are beach related. A day's diving, for example, can be $100 plus the equipment. Taking it pretty high budget at number 3, we have the Alps. A ski holiday in the Alps are always some of the most expensive vacations out there. There is a fair amount of travel involved to get up the mountains, and they're pretty much known as being the playground for the affluent. Lodges, cabins, chalets and hotels are very pricey. 2-star budget hotels can cost around $150 per night, but most places are upwards of $400. Then of course there are the ski lift passes. Known for some of the best skiing in the world, places like Val d'Isère are the most expensive. Food and drink just off the slopes is some of the most expensive in the world for casual dining. So taking it up a notch for our number 1 and 2 spots, these are the kind of places that most of us could only dream of. Coming in at number 2, we have the Kruger National Park in South Africa. Safaris are expensive, none more so than the Kruger National Park in South Africa. Lions, buffalo, elephant and more all reside in one of the biggest game reserves on the continent. Basic 4-walled accommodation can cost $150 per night, with premium abodes costing anywhere from a few $100s to a few thousand. Park entry must also be paid for on top of this. Usually when people go on safari in this area, they pay an average of around $800 to $1,000 per night, which includes accommodation, food and guides, but for a 10-day safari, this is pretty crazy. Coming in at number 1, an absolute bucket list for me, we have the Arctic. The main costs here really come from the fact that it's not really a touristy place to go. Getting to the Arctic involves expedition planning, although it would be worth it for what you get back in exposure to nature. Your average boat passage to the Arctic is an eye-watering $7,000, with add-ons for things like chartered flights and activities, meaning it can really rack up. If you thought that was expensive, getting to the North Pole can cost around $30,000. I mean, it is a definite must at least once in my life, but I'm gonna need a lot more money than I have now. So there we have it guys, that was the top 10 most expensive places to travel to, and I feel like we've learned a lot. So Expensive. La comienza basta barata, vedi Mubisa. Sì. Ora llega na 10, 9, ora llega bosi na Sì, da capo. numero 1, 30.000. Medina. Essa aqui sim. Ah, mas não ganha nenhum, né? 30.000, é isso de frio? No, daarbij lang na gewoon Aqui não. genoeg.
Aqui não, tem que ir para o mesmo frio e dançar na Frankrijk. Sim. Não está claro. Para nós explicar assim, que a experiência de algo completo e diferente, então roupa bem na tá e não tá paga isso que tem que gosto da natureza. Eu estou compreendendo. Eu me puedo imaginar-me também. Me puedo echt imaginar-me, mas danke Deus. Assim, não está a mim. Não, não é isso. Sim, logo que a Greta que tem par de ecos na arriba e lista algum número não como me scrap. Por exemplo, em London me poquita, Manhattan, New York me poquita, Paris me poquita, anto me poquita Stockholm também. Copenhagen sim, não chega ainda, Dubai tampouco ainda, nog niet, está bem. Malediven. One day. Coisa tá gewoon. A mim tem gewoon o lugar perfeito para um honeymoon. Sim, vou ir para casa, é verdade, mas nós podemos um honeymoon em casa também. Voy a medir honeymoon, pero ya me se casa. Sim, gewoon een honeymoon, die passou por. Voor die passou por. Sim. En doe me nog ganhar. Eigenlijk, seguro, eu prometo três não, dus Copenhagen, Stockholm, Paris. Eigenlijk não me se tá de caro e passou na Holanda, botar ainda e coupons não, como botar deals não, mais barata mês. Botar gewoon comprar bo Groupon. Bo Groupon, botar viajar. Drenta mo trem. Bota Vai, bota vai. Ora bo chega, o mês botin demo grupo mês, ou via botin bo hotel, como custa, mas é great mês. Então pode ser mês off menos caro que boque aí, claro. Sim, bo vai viajar mais barata. E que botar na Europa botin que você aproveitar de toda destinação aqui. Ou bem nós viajamos, nós vai Holanda, se com a família, etc. No momento que vai querer televidente na e nota custa roupa, se você saca algo extra. Por exemplo, se você vai para Holanda, você spar, você vai depois de ano spar ano mais, uma vez para Holanda, você vai Paris, você vai Inglaterra, você vai Duitsland, porque assim é diferente destinação. Fora de Holanda, você leva roupa mais barata. Verdade, então, shout out para minha irmã, que aspara inteiro um ano, roupa orgulhosa de dizer, ela aspara inteiro um ano, ela vai Holanda. Sai de Holanda com o meu amigo, na corre com o auto, na vai Duitsland, na vai Zwitserland, passa Itália, drenta Frankrijk, België, bij Holanda back. Assim, te quer é coisa de uma experiência inolvidável. Esse é algo que eu penso também. Budget, sim. Mas biba na Holanda também tu meting ku bisa ku look algo como avisa ku orang me corso, mas vai viajar roupa Europa mas. Dus maar probeer echt viajar bom de Europa, então a maioria de destinações então me digo isso é não a força me como estudante. Não, posso me atrobe e grupo não, bota com o deal não, se você vai em grupo, meio, não sei, compra auto, é insane, nós compramos auto para €300, nós a própria auto e em comida, nós vai nós três, nós vai queiro luna largo, nós vai queiro rond Europa. Me não pagamos assim. Roupa do chefe não. Se atrobe, mitad se atrobe sombra, é coisa de inovidável. Então quando nós digo isso também de lista de mais caro que nós acabamos de mencionar, me tá querendo a que roupa de essa aqui não, mirando que eu tenho saliendo fora de mercado, então vai a destinação aqui. Sim. Pues ahora me comparar, por exemplo, nós vamos prometer isso algo que é affordable para nós, custa preço que está pagável até para estudante, pero vai isso não mais bom. Pode ver se vai querendo mais caro, pero pode mirar que nós também cá é trobe. Hasta Dubai, não tinha deals pior aqui, que em Dubai está virando assim na bacana. Sim, é popular. Bota é muito de deals, né? Sim, pero kung é top 10 ng mais caro mesmo, nós sabemos que tem alguns affordable, nós também para corte comercial, então ora nós vini back, nós também compartilhar cubo, quanto é uma de mais barata, o tem 10 também está tem que você nós para pagar, que tá para ver sim, nós vamos scrap caba, sim, nós vamos ora nós vini back riba lista quando visa com das uma de mais barata, turno nós para vai. Então vamos escrever. Sim, nós vai para corte de só stay back televidente. E que voice uma de Laira. Ando boca de comer, ok? Yo, ai, pone pia pra mim.
2. Entretanto, Hendrik 2 também a consolidar turso de benang e há alívio para seu stress financeiro. E por hasta relax e desfrutar de bom água e coco em seu tempo livre. Sobra mais para